Doamne doctor, cum se explică atâtea beneficii până la urmă prin aplicații externe de uleiuri și atingeri ale corpului? Da, acum depinde de zonele din corp pe care lucrezi, pe care le atingi. În medicină există, medicii știu acest lucru, reprezentări la nivelul cortexului, între lobul frontal și lobul parietal. Să privim aici un pic pe imagine, dacă vrei să faci tu un cadru, Ionuț. Deci este vorba de lobul frontal și lobul parietal și o să vedeți că zonele acestea care se văd sunt niște zone care, atenție, în momentul în care facem masaj în anumite zone ale corpului, noi de fapt trimitem direct impulsuri către aceste zone, care aceste zone sunt așa, pe partea stângă zona senzitivă a cortexului, iar pe partea dreaptă zona motorie. Deci, practic, orice atingere pe corp rezonează direct în creier, foarte interesant. Cu alte cuvinte, cortexul motor și cortexul somatosenzorial vizualizate pe homunculus, pentru că noi am învățat la medicină și pacienții, cred că poate au văzut, așa, imaginea acestui omuleț. Acest omuleț este un pic deformat pentru că el are o reprezentare foarte mare a mâinilor, observați aici. De ce? Pentru că sunt foarte, cum să spun, rezonăm foarte mult când suntem atinși la nivelul mâinilor. De asemenea, observați și la nivelul buzelor. Am văzut și la nivelul tălpilor, că știți, în reflexoterapie. Deci sunt anumite zone care sunt conectate direct la creier. Cu alte cuvinte, reflexoterapia, de care suntem, știți de reflexoterapie și care este foarte cunoscută și de mult cunoscută, are beneficii deosebite, deoarece pe tălpi sunt reprezentați în miniatură, de fapt sunt după principiul holografic din corp și din univers, toate organele noastre. La fel și pe urechi, în auriculopunctură. Și o să vă invit să vedem un filmuleț despre acest lucru. Este un fel de masaj, numai că mai deosebit. Reflexoterapia, o practică veche de mii de ani, poate face minuni pentru omul modern. Ea presupune masarea unor puncte ale piciorului care ar corespunde unor organe sau zone ale corpului care astfel pot fi tratate. Mai mult, reflexoterapia poate fi folosită și pentru prevenirea unor afecțiuni. Un specialist ne explică de ce în rubrica Stilul tău. Principalul scop al reflexoterapiei constă în eliminarea toxinelor și în stimularea funcțiilor întregului organism. Talpa piciorului este una dintre zonele în care se află cele mai multe puncte reflexe. Este de fapt o hartă a întregului corp. Creierul, ochii, urechile, glanda tiroidă, plămânii, ficatul, pancreasul, duodenul, toate au câte un punct reflex corespondent în talpă. Noi, reflexoterapeuții, masăm aceste puncte și astfel, după caz, prevenim sau tratăm diferite afecțiuni ale acestor organe. Trebuie să vă atenționez că primele ședințe pot fi dureroase. Sunt momente când masajul ți se pare chiar de nesuportat. Asta se întâmplă din cauza că sunt eliminate toxine pe care le acumulezi de-a lungul anilor. După câteva ședințe, durerea scade în intensitate, apoi rămân dureroase doar punctele reflexe ce corespund organelor cu probleme. Este posibil să avem de-a face și cu reacții adverse în timpul terapiei. Pot să apară stări de amețeală, greață, stare de oboseală, febră, erupții cutanate. Nu sunt motive de îngrijorare, pentru că aceste manifestări sunt normale în procesul de eliminare a toxinelor. Trebuie să strângem puțin din dinți pentru sănătatea noastră. Reflexoterapiei s-a dus vestea că poate vindeca o listă lungă de afecțiuni, însă o recomand în special în afecțiuni ale sistemului nervos, în oboseală, în stres, în anxietate, în depresie. Puteți încerca această terapie alături de afecțiunile pe care le-am enunțat anterior și în afecțiuni reumatice, în artrite, în știatică, în afecțiuni ale aparatului urinar, în gastrite, ulcer, hemoroizi, balonări, hipo- și hipertensiune, astmă. Această terapie poate ameliora toate aceste afecțiuni.
my name is Lauren Brown. I'm a doctor of traditional Chinese medicine, and I'm the founder and clinical director of AcuBalance Wellness Center. Acupuncture is becoming very popular for weight loss and weight management. In recent research, acupuncture has been shown to help regulate those obesity hormones like ghrelin and leptin. So what they do is help curb your appetite and reduce your cravings for food, as well as acupuncture regulates other hormones like cortisol and insulin. Too much chronic elevated cortisol will create abdominal fat in the body, and insulin helps the body store excessive fat. Acupuncture also increases metabolism and improves digestion. And remember, acupuncture is an adjunct to help you lose weight. You still need to do your diet and exercise to maintain and help yourself lose weight. When you receive acupuncture for weight loss, common points are used in the ear to help reduce cravings, to regulate your hormones, and to reduce your appetite. It's quite common for women to lose up to 20 to 30 pounds receiving acupuncture for weight loss over a 3-month period, and they're receiving that acupuncture twice a week over that 3-month period of time. Cu alte cuvinte, avem zone pe corp în care putem să ne vindecăm. Da, chei pentru vindecare. Ele ar trebui cunoscute, mediatizate și folosite de noi toți. Putem să ne autovindecăm. Din păcate, sunt puțini pacienți și puțini medici care lucrează cu ele. Ne-am îndepărtat de la a atinge pacientul, a-l simți, a-l palpa. Ne-am focusat pe investigații cu aparate sofisticate, uneori agresive, pentru a vedea interiorul, când avem atâtea posibilități la exterior. Avem porți energetice de lucru, cum sunt acupunctele în acupunctură, situate pe tot corpul, de-a lungul meridianelor, încât putem trata de la distanță organele. Toate aceste tehnici medicale exterioare s-au îmbunătățit? Da, au apărut, de exemplu, terapia Bowen, terapia craniosacrală, tehnica Raindrop, Aromatouch-ul, metode holistice de tratament energetic al corpului. Sunt delicate și mai ales sunt procese care declanșează în corp autovindecări. And I'm going to come under the back. Look how he's just staring at Diane. I know. He's really alert these days. Charzad, Yes, Susan. what comes to mind when I say craniosacral therapy? I don't know. Something with the brain, maybe? Yeah, so to be fair, I had no idea what it meant either until I actually had a treatment done. So you guys all know, I'm pregnant still. Somewhere in like the second trimester, I started to feel some pain in my back, and it's because this little guy has decided to move over to only one side of my belly. And so I was getting a massage, a prenatal massage, and the masseuse recommended that I see a woman named Diane Black. She is here in Santa Monica, that's where we're at today. We're gonna see her because she is an acupuncturist, but so much more. Yes. She offers this treatment, and it's basically manual therapy. It's really cool because she can work on people that obviously are pregnant, post-preggy, and little babies. So baby Cyrus is here today and he's getting his very first treatment. He's co-hosting this house with us. Are you guys ready to see this? Let's go! Diane, I'm so excited. Last time I came to see you, I went home and I basically told Charzad, I was like, you have to see Diane. Yes. And I'm so happy that we're here. Yeah. So can you explain what you do and what you're all about? Sure. I know there's a lot to you, and in one sentence. So I'm a licensed acupuncturist. So my job as an acupuncturist, through our evaluation techniques, taking the pulse and looking at your tongue, listening to your story, examining your body, sometimes palpating, is to determine where I need to place the acupuncture needles so that I give information to the chi flow in your body. The energy gets harmonized and your body goes, oh, I can do that. Right. So it's not me doing it to you or for you exactly, but it's using my skill set to re-educate your body. But you do something in addition to acupuncture. You do cranial sacral therapy, I right? do many manual therapy modalities, craniosacral therapy, visceral manipulation, neural manipulation, and the Lowen system of dynamic manual interface. And I don't do any cracking. I'm not a chiropractor. Right. But it's very gentle manual therapy that, just like the Chinese medicine, respectfully listens to what's going on in the body, and by making gentle suggestions and gentle movements
the body then does its own correction. So take us through kind of the different processes. So how is it different for someone like me who is pregnant? It's one of the things I love doing, is helping a couple, conceive, and then taking someone through a pregnancy. And, sometimes things come up. Morning sickness, as you know, is really common. A lot of women have to change their diets when they're pregnant. And then as the body changes and shifts, you mentioned relaxin earlier, and the stresses of the pregnancy, there is often structural stuff, low back pain or hip pain. Sometimes the way the baby is positioned, it's pressing on a nerve. So those are all things that we can address. In my example, for instance, I came to you because my pelvis, because the baby just wants to hang out on one side, was feeling like it was really sore. My back was actually starting to become sore on one side. So in that circumstance, what do you do on me? So always acupuncture, because for me, this is, I think this is my baby, these almost 30 years now, that taking the combination of the Chinese medicine and then enhancing it with the osteopathic, with the manual therapy, the gentle manual therapy. So that's why in the beginning of my treatment, I do this technique, which I didn't invent. It comes from Dr. Baral, called general listening. And I will have the patient stand in as neutral a position as possible, and I'll put my hand on top of their head very lightly, and just a very gentle touch on their back. And then I'm literally with my hand asking the body to say, where is your problem? Until I had spoken with you and had a treatment with you, I had no idea that babies could be treated. So what would you do with this guy? And can we see? Yeah, he's also bloated as well. So I always like to just create more harmony. Okay, I'm gonna lift your legs and just move this up a little bit. Nice. Is that good? Yeah. Look at that belly. We love the belly. Your face is so adorable, so expressive. I know. Okay, so again, on his belly, I'm just gonna feel, just like I did on you, I'm just gonna feel his organs. And you felt how light the pressure is. I'm not pressing at all. I'm listening. That's the osteopathic work is really, it's like my hands are listening. It's sort of like you see with your heart and you listen with your hands. He's a little bit stuck right in here. Yeah, he's a little bloated, and you can see his belly button's kind of sticking out, especially right now he's pushing. We can just feel the place in the spine, because all the nerves for the viscera come primarily from the spine, just like for everything else. Oh, yeah. There you go. Thanks, Diane. Can you see the difference? I mean, it's still pushed out, but in here it's much softer. You see, it's a little bit softer. Yeah. Okay, I'm gonna just take your legs up like this to give me a little more slack. And now I'm working on his intestines. Again, it's just really, my hands are really soft, and I'm following his natural movement. And feeling for if there are some restrictions, and there's a little tiny restriction right here. A restriction is just like a tight muscle. Oh, bless you. One more. Bless you. A restriction is an internal version of a tight muscle. We all have them, even little tiny babies. And see, that's all it took, and now it's much softer. He does look less puffy, because I see him from this angle more, so he does look less puffy. Are you less puffy? Oh, there we go. Oh, freedom! Oh. Freedom. Now I'm going to do the similar thing with his shoulders that I did with his hips, just to check the range of motion. Can we just do this? Yeah. Can we do that? Oh! Now, this arm does not want to move up as easily. I don't know if you can see that. Yeah, I can. Yeah, so it's not much. It's probably something that would fix itself, but why not give him a little extra? Yeah. So he's getting ready to give you a nice smile. Okay. Oh. There. See, now they're more even. Can you see that? Yeah. Oh. How cool is that? So now what I'm going to do is I'm going to pick you up and turn you around so your head is closer to me. Is that okay? So this is the cranial part of the craniosacral therapy. And it's, again, very light touch. And I'm just feeling for the movement of the bones
You know, the bones are very soft and very mobile. He is so alert, my baby. Yeah, you were making a connection, aren't you? He's done. I'm just going to put one hand on his occiput and one hand on his sacrum, and there's the craniosacral. But in this case, I'm just making sure that there's a nice even flow of energy all the way through his spine. So, big present. That was a big present. I'm going to bring you a little closer to me there. Okay. And so I'm feeling his sacrum, which we examined before and moved beautifully, and feeling his occiput, and then just making sure that there's a connection, because of course, what is that connection? That's like the central nervous system. I think it's so interesting, and he obviously is enjoying it. Yeah, that's how we treat babies. Awesome. I mean, he says thank you. Yeah. But I do have to kiss your belly one more time. Doamne doctor Bălean, în cazul acestei tehnici, Aromatouch, cum funcționează? Înțeleg că sunt rezultate deosebite. Sigur că da, sunt vindecări emoționale și sufletești în primul rând. Să nu uităm că se începe cu un amestec de uleiuri esențiale, numit balans, care e de fapt numit pur și simplu echilibru sufletesc. Am văzut că sunt atinse mâinile, picioarele și toracele, coloana. Sigur că da. Zona dorsală a toracelui, dacă putem să privim aici pe Oscar, de fapt, este o zonă cu o bogăție de meridiane. Uitați-vă ce este aici. Sunt foarte multe meridiane energetice care conduc energia, de fapt, în corp. De exemplu, meridianul vas guvernor, care este unul din cele mai importante. De asemenea și meridianele veziciurinare, care sunt poziționate paralel cu coloana de o parte și de alta. Ele sunt niște trasee energetice foarte importante. Sunt un fel de, să spunem, un fel de autostrăzi, așa, pentru curgerea energetică. Dar, atenție, în această zonă, zona aceasta cu verde, există de fapt pe spate, în regiunea dorsală, este chakra inimii, să știți, numai că ea este în poziția dorsală, adică știți că fiecare chakra are o poziție anterioară și o poziție posterioară. Poziția posterioară corespunde pe coloană exact zonei, atenție, unde se face aromatouch, pentru că aromatouch, ați văzut, se face la nivelul spatelui, pe tot spatele. Cu alte cuvinte, în zona iubirii, în zona chakrei numărul 4. Și apoi pielea este atinsă și este unsă cu uleiuri esențiale de frecvențe superioare, cum am spus. Cu alte cuvinte, se tratează direct chakra inimii. Este, de fapt, unul din scopurile acestei metode. Chakra care redă armonia, de fapt, între chakrele inferioare, 4 la număr, și chakrele superioare, și ele 4 la număr. Cu alte cuvinte, această chakră numărul 4 este la mijloc și ea poate realiza, de fapt, armonia. Și apoi am văzut pe homunculus reprezentări, de fapt, mari la tălpi, da? Și pe asta se bazează reflexoterapia, dar și la mâini, da? Există reflexoterapie și la mâini și există aromatouch și la mâini. Și cele mai mari reprezentări, cum spuneam, sunt de asemenea și la nivelul urechilor și de asemenea pe acest lucru se bazează și auriculopunctura. Ce semnifică? Să știți că mâinile reprezintă iubirea. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că, de fapt, dacă stăm să ne uităm așa la braț, mâna, palma, este cumva punctul terminus care pleacă exact din chakra inimii. Cu alte cuvinte, nu degeaba ele vindecă, de fapt, atunci când ating. Știți? Că mâinile noastre, când ating, de exemplu, și transmit afectivitate, mângâiere, de exemplu, copiilor, sau, de exemplu, soților, sau, de exemplu, oamenilor bolnavi, da, în terapii. Trebuie să știți că, practic, mâinile noastre sunt vindecătoare. Ele sunt un fel de chakra inimii prelungită, știți? Și de câte ori atingem cu mâinile, noi atingem din suflet, atingem din inima noastră. Și să nu uităm că, de fapt, există un gest de apreciere, știți, al feminității, de exemplu, sărutatul mâinilor la Doamne, da? Care este, de fapt, o recunoaștere, cumva, o simbolistică a iubirii lor. Pe mâini sunt foarte multe zone reflexogene și știți că există reflexoterapie pe mâini, dar trebuie să știți că n-am văzut niciunde atâta atenție, atâta răbdare, atâta mângâiere, atâta, să zicem, interes pentru mâini ca în masajul Aromatouch.
Există această formă de masaj Aromatouch la mână, care este specială. Ea fiind un fel de răsplată și vindecare, de fapt, a efortului lor, a acestor mâini, de fapt, de a face totul cu iubire, că știți că noi așa se spune în viață, că noi facem totul cu mâinile noastre. Și Dumnezeu ne-a dat aceste mâini, că atunci când facem cu ele lucruri și viața noastră, noi să le facem cu iubire. Așa a proiectat însuși Dumnezeu. În plus, Aromatouch, această tehnică specială, pentru că este total specială, este plăcută și aromată în primul rând, te duce așa ca într-un cadru de vis, un cadru de confort, un cadru de siguranță și de foarte multă iubire. O iubire vindecătoare. The first step of the Aromatouch hand technique is the oil introduction. Take one hand of the recipient palm up and place 1 to 3 drops of oil in the palm and spread the oil across the palm side of the hand. Turn the recipient's hand palm down. While holding both sides of the hand, stretch the tissue of the top of the hand by moving your thumbs from the center to the outer edge. Turn the recipient's hand so that the palm is again facing up and begin the 3-region thumb circles. Starting in region 1, move your thumbs in small circles while applying medium pressure. Continue to work the entire surface area of regions 2 and 3. Next, move into the 5-zone thumb walk. Beginning in zone 1, place your thumbs close to the wrist and alternately work thumbs down the entire length of zone 1 to the tip of the finger. Perform this movement 3 times on each zone before moving to the next.
Perform the interphalangeal pull. Use your thumb and forefinger to pull the soft tissue between the thumb and forefinger away from the wrist. Perform this movement 3 times between each finger before moving on to the next. Repeat each step of the hand technique on the recipient's other hand. My favorite thing about the Aromatouch is the power, the simplicity of it, but yet it's so powerful. To be able to do it on a child, on an elderly person, and to see results almost instantly. And even someone who's not having health issues, but just to say, let me make your day better today and give you an Aromatouch. I love doing the Aromatouch technique because of the benefits that you get from doing it. I mean, I just breathing the oils while I'm doing the Aromatouch is amazing. Doing it on Sally has been a wonderful journey just because of what the oils have done for her. I just think it's just a continuum of a better quality of life. For me personally, the one thing I love the most about the Aromatouch, I love the connection that I can have with my family and just to be able to calm them down in a natural way and to have that connection. I also think it's important when you talk about the Aromatouch is the touch part. I feel like that's a very important part of the Aromatouch. To be able to have that human touch, I think that's something that everybody needs. And so the Aromatouch can provide that to a lot of people. The true beauty comes in the relationships. And I mean, we know what the oils do and stuff, but the relationships that you gain through your whole journey is wonderful. Doamnelor și domnilor, am încheiat această ediție. Până data viitoare, să fiți iubitori, să fiți sănătoși și spirituali.